Hello, man, back to the bottom. My name is Beast. Today we're back with Sousaku Kanojo no Ren'ai Koushiki. Be fucking her sister. I mean, it's not sister, cousin, but still, I don't see that big of a difference personally. Again, I want to know why everyone's like, oh, how dare you go for your sister? Wait, she's your cousin? Yeah, okay, that's fine then. I don't get these people. I don't get these people. Anyways, let's see if we can finish this today, or if we're gonna have another fucking part. I hope not. Anyways. Oh, right. Almost forgot. Also, I figured out what might be causing the taskbar to pop up during that. It's because if the last thing I clicked on was the taskbar before opening the snipping tool to take the screenshot with, it'll assume like, hey, this was opened, so it opens it for a second before being like, wait, that's not a program or something, and then just goes back to whatever it was, so it pops the taskbar open for a second. So as long as I go out of my way to like click on the snipping tool, then go back to game, back to the snipping tool, that's how I can do it without having to redo it constantly. Anyways. おい、くっつくな。あらあら、メイったら甘えん坊なんだから。そう言いながらちょっと嬉しそうだね、姫子。気のせいだ。毎回絡まれる私の苦労も理解しているだろうが。まあそうだね。いろいろと苦労してるよね。ひーちゃん、苦労してるんだ。よしよし。だからお前はすぐ酔いすぎだ。本当にメイは姫子のことが好きよね。わかるわ。姫子も幸せ者だな。エリカ、後で覚えておけよ。そういえば、私の妹ととしきくんが恋人同士になったんだよね。ほう？あの二人がか。そうか。おめでとうと言っておくよ。かがみくん、取られちゃったの？メイ、まさかお前、狙っていたのか？うん、そうだけど。あ、おいここに来て衝撃の真実が。略奪愛はダメだよ、メイ。キリちゃんの相手としてふさわしい子だと思ってたのに。しくじく。ああ、そういうことね。はあ、まったく、冷や汗をかいた。Me, to be fair, this is like this is the table of characters that I would like to have a route for rather than Yumemi. The only person missing is Yuina. Like literally, let me ditch the fucking pseudo little sister route for any of these, and this game will go up several grades. Though I will say, at least, like, there was resistance to the idea of him going out with her. Certainly not to the point, to the same degree as fucking Kiniro Haruka, which I believe still has one of the best sister routes, just by virtue of they fucking deal with this, like, oh no, this isn't this is not good side of things. Anyways. そういうメイに春は来ないの？私は画面の中に彼氏がいっぱいいるので。また乙女ゲームの話か。別にいいだろう。我々には仕事があるのだし。そんなことを言ってると、いつの間にか独り身でアラフォーに突入することになるんじゃない？それは嫌だよ。スパダリが現れて、私を養って。そんな創作みたいなことが起きるわけないだろうが。
現実を見ろ。私はしばらく独り身を満喫するよ。お金さえあれば独り身でも苦労しないしね。私は男に興味がない。春なんぞ来なくても十分だ。私は両親から早く孫の顔が見たいってプレッシャーかけられている感じかな。だからお見合いの話もよくされるのよ。ちいちゃん、お見合いするの？正直気が進まないし、結婚っていうのもなんだか具体的なイメージが湧かなくて。せめて妹が一人前になるまではそばにいたいしね。それより私はちなみの妹が心配だ。としきくんと付き合うことが？そっちはどうでもいい。クリエイターとしてだな。おそらくなぎまゆめみは天才の部類だ。感覚派と言っているが、あそこまで感覚に頼って描けるのはよほどの才能がないと無理だ。だからこそ折れてしまった時のことが気がかりなんだよ。そうだな。エレナも同じだから気持ちはわかる。妹はなんとか立ち直ったけど、いつ描けなくなってもおかしくないし。私的にはゆめみに才能はあるけど天才ではないと思ってるかな。本当の天才というのは天元寺さんのような存在じゃない？あれは規格外だ。天才の中の天才。もはや奇才の域まで片足を踏み込んでいる化け物だろう。確かにすぐりと比べたらな。エレナもいい勝負はしているとは思うけど。だから私はいつかゆめみは挫折を経験する時が来るって、それがさらに妹を成長させる出来事になるんじゃないかなって。その時折れたままになるか、それとも前に進むのか。私はゆめみの意志を尊重したい。挫折を迎えた時背中を押すのが大人の役目だと思うから。それはクリエイターを辞めるとしてもか？うん、それがゆめみの決断なら。私には難しい話はよくわからないです。だからひっつくな、この酔っ払いが。まあともかくこのまま AS の制作が順調にいってほしいものだね。It's been a week since Yumemi and I have started dating. Oh, we. 付き合うことになりました。It's sad to come clean to our friends we hold dear. おめでとうゆめみん。無事に結ばれて私もほっとしたよ。こうしてみるとなかなかにお似合いじゃないか。今回が本命ということですが。なるほど、あなたの趣味はこういう方向だったのですね。Misunderstanding everything. I wasn't attracted to her for that. 私のロリな部分に釣られたんじゃないの？ Why are you acting the most surprised? としき。Koushiki, I'm certain she'll give up after this. At least that's what I 別れ believe. たらすぐに連絡してね。Are you never gonna give up? この程度で諦めるほど私の思いは浅くない。That's when I see Kiria, who's apart from everyone else, breathe a sigh of relief. Curious I approach her. Something the matter? ちょっとね、いろいろと自分の考えをまとめていたのよ。But you look relieved for some reason. ええ、ようやく自分の気持ちに納得できたの。理解できたとも言うべきかしら。What are you talking about? 気にしないで。あんたは彼女をちゃんと支えてあげなさい。今度は話さないようにするのよ。Of course, that's the plan. What? やっぱりあんたの顔見てたらムカついてきたわ。Why? Head down to the living room for dinner. ごめんね、もう少し時間かかるからゆめみと一緒にテレビでも見てて。 No worries, I'll wait however long it takes, Yumemi. Your food is worth it. あらあら、お上手ね。そんなこと言ってると
本命の彼女が不満になってしまうわよ。Huh? もう Turn around to pouting Yumemi. I didn't mean it like that. それは知ってるけど、そう割り切れないのが乙女心というやつなのです。We decide to sit on the couch and watch the romantic drama that's currently airing. The handsome actor and the beautiful actress are close to each other. With the scene set, they exchange a kiss, and then the scene goes dark. Oh, that was awkward. Even if we're dating now, we haven't done anything a normal couple would typically do. We haven't even kissed since that day. Slowly shift my gaze towards Yumi. Yumi stares at me, our eyes meeting. Both quickly look away as if trying to settle down. Yumi? That I feel Yumi gently squeezing my hand. Slowly glance over at her again and see that she is blushing with her gaze directed towards the ground. ちょっとついてきてよ。Sure. Walk to the hallway and... I mean, I could use this as the thumbnail. But why would I not go for the age of 30 is in demand gathering? Isn't there also like a fucking piece of Toho art that emulates that? Hold on. Should not be that long to find. I believe. I hope. I think. I suspect. And however many other fucking variations of that you can think of. Oh, there we go. It has... Okay, no, hold on. Gaburu. I know the names, but I don't quite know the like the spelling. There you go. This one was. At least I don't know like the family name. Yogokoro. Okay. I had the Aiden part correctly, not the Yogokoro. And that was Yakumo. This one is Yasaka Kanako. Yasaka Kanako. What am I missing? Right. Hijiri Byakuren and Saigyoji Yuyuko. Alright, this should get me to what I'm looking for. Never mind, it is not showing up. Should be an actual screenshot from the anime as well, to be sure.
can't be that difficult to find. I swear to God. I'll just fucking use the actual goddamn green text. Copy link. Over here. Add item. Browser. Yes. Delete that. Paste that. That. Fucking green text doesn't really matter. Just the image itself is what's important. I'm pretty sure that was from like an actual screenshot from like fucking Memories of Phantasm fan anime or whatever it's called. Yeah, the Memories of Phantasm, that's what it was called. Total Fantasy Kaleidoscope. Right, Summer Day's Dream also still exists. Anyways. Yumi approaches and kisses me. Although our lips touch for only a second, it's enough to make my heart go into あ overdrive. んなシーン見たからしたくなった。 Right. お兄ちゃんはしたくなかった？ Well, a little bit too. じゃあ今度はお兄ちゃんからして。 You stop calling him Oni-chan. 嫌なの？ Of course I do. That's the first time I'm initiating a kiss with Yumemi since we started dating. Kiss her gently, our lips grazing ever so slightly. お兄ちゃんからされるのもいいね。 That's pretty embarrassing. だけどそれ以上に気持ちよくない？ Yeah, it does. じゃあもう一回しよう。 Bring our faces close together and tangle our lips yet again. Our lips meet again for a longer kiss. Body developed in euphoria, that's how pleasant all this feels. あれ？としきくんにゆめみ？どこ行ったの？ We could get pull away from each other. Shit, this is bad. I'll get really awkward really fast if she catches us like this. Let's head back. そうだね。 We quickly head back to the living room. After that, we eat dinner. However, my body's burning up so much that I can't concentrate on the food. It's almost summer. I'd say the sun's more intense than usual today. 元引きこもりは日差しに当たると肺になるから、いい加減国は対策してほしいよね。 Not a vampire, just use an umbrella if it bothers you so much. 私のキャラ的に日傘を差して歩いてたらどう思う？ Wouldn't match you that well. なので持ってこないのですよよよ。雪咲先輩のような美人タイプだったらな。 Maybe in a year or so, we'll grow up and be just like お Yukisaki. 姉ちゃんがあんな感じだから可能性はあるんだよね。 As they're chatting on the station, waiting for the train to come, a couple from underneath the school stops next to てか us. さ、だるくねえ学校行くの。わかる。どうせだったらサボっちゃおうか。いいね。なら西条寺市まで行ってからにしようぜ。賛成。西条寺市なら遊べるところたくさんあるもんね。ホテルもあるしな。ちょっと何言ってるの？もう I sigh as I glance over at the couple next to こ us. んな暑い日にお疲れ様だよね。 Yeah, oh no, they can be so upbeat right now. ザ・陰キャみたいなこと言ってるけど。 I can say the same thing about you, Yumemi. Contrary to our current depression, the couple next to us is getting pretty riled up. どうよ。おいおい、こんなところでキスだけじゃ足りなくなっちゃうぜ。それは西条寺市に着くまで
このかわいいやつめ。お前に免じて我慢するか。後でいっぱいしてあげるから。ああ、期待してる。It's absolutely scorching. God, can you just throw a bucket of cold water onto the cup next to us? Hmm? Just then I noticed you and me pulling the sleeve of my ちょっ uniform. とこっちに来て。 What's wrong? Here me guides you beyond the vending machine near the station. No one can see us here. What's... Oh, she's... Ah, yes, she's becoming a fucking fiend! Like, even... Anything even just remotely related to a kiss happens in her immediate radius. Alright, you're coming with me now. She ambushes me with another kiss. I take a step back in shock after our lips just make contact. Hey, we're outside, you know. 私もキスしたいのに、隣でイチャイチャしててムカつくんだもん。それとも何？お兄ちゃんは私とキスしたくないの？ No, I wouldn't say that. But doing outside is a bit, is what I want to say before Yumi's lips silence me. Try to stop it, but damn it, kissing her feels just way too good. キス、すごい。 She is very lucky that Kiriha probably is already, like, out of the house and has already taken the train. Because if that was not the case, 100% the thing that would happen is she just spots her like, what the fuck are you doing here? After a while I get the hunch that only using her lips to kiss won't be enough. Giving it some thought, I decided I might as well try to use my tongue. Train's here. Better get on. もっとしたいのに。 We can keep going when we get home. そこまで我慢かな。 Nevertheless, we board the train. Yomi looks somewhat annoyed. Meanwhile, I place my hand over my heart that's working on overdrive. That was dangerous. If the train hadn't come just now, I'd have lost control. I don't want Yumemi to think that I only want her body, but I make sure I don't act too recklessly. Make a vow with myself. Afternoon homerooms end, and I head out into the hallway. お兄ちゃ Yumi, what's up? ん、お姉ちゃんから買い物を頼まれてさ、その荷物持ちとしてお兄ちゃんを借りたいなって。 Ah, right. Sure, no problem. Explain the situation to Yukisaku and Lime, tell them not to worry and work without us. Well, let's go. うーん、 What's wrong? ちょっとついてきて。 Hey, don't pull me. Feed! Auditorium. You have to do something around here. うん、大切な用事。 No fucking semen demon in training! Jesus Christ! Control thyself, girl! Hold on, what's that line for me to read? After saying that, she clasps her arms around my neck and kisses me. ずっとこうしたかった。舌も。 That's enough to push me over the edge. コンフィグ画面。 Good thing I tried to do that because I did not have the sensor open. What's the opacity? Opacity's 100%. Meaning you can't get more opaque than that. It's enough to push me over the edge. My tongue entwines Yumi and my head starts spinning in circles because of the immense blur. Yumi seems to be feeling the same way as me. She desperately moves her tongue as her cheeks flush. I continue kissing for a long time inside the deserted room. Crap, this is bad. I almost let myself completely drown in pleasure. However, a part of my body begins to react to all this stimulation. I step away from Yumi and turn away from her. Shit, she'll freak out if she sees my boning. Can't believe I got an erection from just kissing someone. What am I, some sort of virgin? Well, I am a virgin. But let's leave it here for today.
朝から我慢してたのに。 Come on, just think about it. We don't know if anyone will come in. I'm not being honest. Truthfully, if we keep on going, I might just design more and more from her. まあそうだね。先生に見られでもしたら停学になってもおかしくないし。じゃあ続きは帰ってからね。 I don't think I can control myself for much longer. Aren't you clinging to me way too much? だって学園に行ってる間はくっつけないから。こういうところでお兄ちゃん成分を補給しないと。お兄ちゃんは私とイチャイチャするのは嫌？ It's not like that. I'm actually so happy I'm able to spend time with you like this with you. I'm actually so happy I'm able to spend time like this with you. There we go. That's the way. Gently pat her on the head of saying that. お兄ちゃん好き。キス。 Sure. Oh lord, oh lord, oh lord. Okay, we realize our tongues from the start. This sort of warms us may melt. Okay. We don't need the fucking play-by-play. Crap, if she keeps moaning, I won't be able to take it anymore. あれ、もうしないの？ No, but I don't think I can hold back anymore. 我慢？ I have the right to remain silent. ダメ。言いなさい。妹命令です。 I want to say it. 私とのキスを中断するほどなんだから、それなりの理由じゃないと納得できないし。You won't be satisfied until I tell her. I reluctantly open my mouth and tell her the truth. Well, it's just I'll end up desiring you even more. I want to tell you because I knew you were going to react like that. 別に私はいいけど。Huh? そういう知識はちゃんとあるし、お兄ちゃんといつかはするんだろうなって思ってたから。 Are you sure? いいけど、今日はダメ。まだ心の準備ができてないし、するんだったら今週の土曜日がいいかな。次の日は休みだし、お姉ちゃんが夜は飲み会に行くって言ってたから。 I see. うん。 So, let's do it that day, okay? わかった。準備しておく。Well then. I'm leaving. おやすみ。 Leave Yumemi's room after that. I have to prepare myself too. お兄ちゃん、今日は AS の作業があるんだっけ？ Yeah, I'll be working in the usual room. そっか。じゃあ早く帰ってこないとだね。うん。 You have a point. Yes, we have to get back quickly. 二人とも何かあったの？何かあったというか、これからあるというか。どういうこと？ She's not talking about anything. Let's go, Yumemi. Grab Yumemi's hand and we leave the house. We've been like this ever since that day. We're so conscious of each other that we've just been acting strangely around each other. I wouldn't say it's awkward. Rather, I'd say we're just embarrassed with each other. We're very much laser focused on Saturday. At long last, Saturday finally arrives. We take a shower once we confirm Chinami is gone for good for the night. And now I'm in my room waiting for Yumemi. No matter what I do, I can't calm myself down. Still I'm awaiting for what's next with a bated breath. Yumemi feels just as antsy. お兄ちゃん、
入ってもいい？ Yeah, come in. Why are you in your uniform? さすがにいつもの部屋着だと雰囲気が出ないかなって。Maybe, but does it mean you actually chose to wear the uniform yourself? ほら、オタクって制服エッジに夢を持っているんじゃないの？ Well, yes. 即答はちょっと引くよ。Approach Yumemi, who is looking at me with disgust, and bring her closer to me. Alright, sex scene background music has been confirmed. Gently brush your low, petal-shaped lips against mine. After doing so, Yumemi becomes dead silent and starts to blush. いきなりキスするのはずるいと思います。 You didn't like it? 私は好きだけど。 Well, let's do it one more time. Whoops, fuck. That was one press too much. お兄ちゃん、キスうまくなりすぎ。 You're great too, Yumemi. そうかな。それだったら嬉しいかも。 That's why we can kiss like this. Okay, we don't need that. やば、これ。 Calmness thyself. Long time this sort of kiss has become the norm for us. Thanks for the warning. I'm going to take clothes off. Alright, I'm officially filing this one as sex scene. See you afterwards. Jesus fucking Christ, the skipping this is quick. They're done fugging. Are you doing okay? Yes, I'm fine, Yumemi says. 初めて I は heard it 痛い hurt っ the て first 聞い time, て but た it けど。 didn't hurt much, Yumemi says. That's good. You wanna go and take a bath? Yes, can we take a bath Nara. together, Yumemi says. Sure. I'll go prepare the bath then. Yeah, she's naked, so I can't get rid of the fucking censorship yet. We gotta get out of bed. Before you do that, Yumemi says. A thank you kiss, Yumemi says. You're such a sexy minx. Well, come with emotion to think that I just had sex with her. Oni-chan, Yumemi says. なんで Why are you getting また立っ okay? てるの？ Yumemi says. Ah, もしかして it wasn't enough, Yumemi says. Nah, it's not that. It's just that you're so cute, Yumemi. そ see. そうなんだ。私が可愛くて Yes. 勃起したんだ。じゃあ Do you want to do it again, Yumemi says. Sure. Oh, never mind. Are they not done? Are they not done? Hold on. Never mind. It was just a description of him, like, preparing the contraceptive and then just saying that they went for another round, which... Okay. August. Between working on AS, I find the time to enjoy my final summer vacation. Primarily spend my time with Yumemi since we're dating now. Today is no exception. お兄ちゃん、あそこの綿あめを買っていい？ Oh, fuck off. Want to find a way to incorporate... Hold on. I'm gonna save the fucking CG from before just under the name of the Hag Council. And then go back here, no, there we go. Don't eat too much, the bathrooms are always packed during these types of festivals. わかってるって。そのために今日は朝から食べてこなかったんだし。 You're really thinking ahead with this kind of stuff. そこまで褒められると照れますね。 I wasn't praising you. Whatever, go buy it. はーい。 I don't expect you to invite me, though. そうだね。去年までなら自分から夏祭りに行きたいって
って思わなかっただろうし。What's with the change of heart? 普通に考えたらわからない？ Well, you did isolate yourself for the longest time. You surely must have a good reason to come to such a crowded place. よほどの理由って言われたらそうかもね。私、お兄ちゃんと一緒に来たかったんだ。Damn it, you really like you really like embarrassing yourself every so often. 照れてるお兄ちゃんかわいい。もう何回もしてるのに、こういうところはウブだよね。お兄 I have to say, I talk about weakness with these sorts of gaps. 言えてる。あ、射的があるよ。やってみようよ。Hey, wait. We continue to tour the festival by enjoying the shooting games, trying to catch goldfish, among other things. Banana. Can you eat everything you bought? 私、これでも小食ではないし。She has a point. She eats a ton of breakfast and dinner. Not only that, she snacks like crazy too. Problem is, she eats a ton but hasn't grown much. 今、食べてるくせになんで成長しないんだとか思ったでしょ。No way. なんだ。私がボンキュッボンになったら、お兄ちゃんの好きなロリ体型が楽しめなくなりますけど。I'd be fine if her body grew. わ、ロリコン失格の発言してる。このロリコンの敵名。Lolicons don't deserve rights. How many times have I told you I'm not a lolicon? I like you because you're you, Yumemi. そんなこと言われても別に嬉しくないし。You're saying that in spite of her slight blush, it's just cuteness overload. お面屋がある。見に行こうよ。Hey, don't pull me. どう？このお面似合う？ You look great. It's like you're one of those ballerinas. ちなみに私の運動性能は地の底なので、ダンスはできません。I know that very well. でも、学校に行ってなかった時よりは体力がついたなって思うよ。ほら、家から駅までそこそこ距離があるし。True, you were out of breath when you were first going to school. おかげさまで、最近はいい運動も覚えたしね。Don't you think you're being way too direct? 私は運動としか言ってないですけど。なになに？もしかしてエッチなことでも考えちゃったの？Hey, stop poking me. Must be tired. Want to take a seat somewhere? さすがお兄ちゃん。私が疲れていると分かったことを褒めて使わそう。I'll be embarrassed if you told me I can't walk anymore. Carry me after. そんなことしな。いや、するな。Right? We look for a place where we can relax and eventually find the back of a shrine when we're all alone. You sit on the veranda at the shrine. おいしいね、わたおめ。Yeah, how long has it been since I last ate one? When I think about it, I haven't eaten one since the last time my parents brought me to a festival like this. I'm gonna go to one of those. Heard cotton candy wasn't invented in Japan. 聞いたことがあるかも。アメリカ発祥だっけ？ Yep. Suppose it must have spread to Japan sometime during the Meiji era. Cotton candy is made of sugar, but it has to be a specific type of sugar. I'm guessing the sugar has to be extremely pure. What's wrong? お兄ちゃんは可愛いなって。Huh? That's pretty out of the 取 blue. ってあげるね。Hey, Yumemi! You gently kisses my cheek. See a piece of cotton candy on her lips. Slowly realize that's what you meant by all that. I think you should just use your hands. ついでにキスもできるから、一石二鳥かなって。You're so shameless sometimes. そういうお兄ちゃんは顔が赤いけど。Hey, I mean, I bet you're feeling embarrassed about this too. Your face is all red. 今更なんだけど、そっち、もっと寄ってもいい？ Sure.
薄着だからお兄ちゃんの匂いはっきりと感じるよ。 You smell so amazing, Yumi. Are you wearing perfume? お姉ちゃんのを借りたんだ。 So that's why you have a mature scent. まさに私のような大人のレディー向けだよ Sure, whatever you say. ね。もう素直じゃないんだから。でも実際私ってもう大人の階段結構登ったし。 Well, you have a point. 何？もしかして私とのこと想像しちゃった？ No comment. お兄ちゃんのここは反応してるけど。 That's just a physiological ふ phenomenon. ーん、生理現象ね。そうだ、いつもはしてもらってるばかりだから今日は私からしてあげたい。 Okay, but we're really gonna do it here. いや、 It's not that I don't want to. I very much like to, but take a moment to think of the ways someone could catch us. However, the hubbub of the festival is so far off in the distance, I doubt many people would show up here. わかった。じゃあ挑戦してみるね。 Oh, this is the type where it's like rapid fire H scenes because they had all the fucking drama out of the way. See you afterwards. They done fucking they decided they would do it raw once a month at maximum, and it's just, brother, it's a bad idea completely. Our vacation means having this free time to hang out with friends, spend time with a partner, or getting into a hobby. However, right now, I'm writing the script for AS. We haven't met today, but I'm a bit scared of how Yukisaka will react if I don't make much progress with the scenario. Besides, I don't want them thinking that I'm getting distracted by love thanks to my relationship with you and me. お兄ちゃんいる？ What's up? はにゃ。 She hugs me from behind while making a strange noise. Taking a bait from doing work? そんな感じ。とりあえず構ってほしい。私を癒しておくれ、兄よ。 I'd love to, but I'm busy writing right now. Let's do it another time. もう。なんだ、お兄ちゃんのバーカバーカ。ロリコンのくせに生意気だぞ。 He storms out of the room after blurting that. Hey, I want to spend time with you too, Yumemi. That's why I'm pushing myself so hard. With that, I turn my attention back to the writing. Huh? What's wrong with you now? I head to the living room to grab some tea and I happen to catch Yumemi pouting on the couch. 私は今めちゃくちゃイライラしています。 You don't say. Oh, don't tell me. Is it that time of the month? それ以上言ったらお兄ちゃんの急所を潰す。 Wow, scary. Note to self, don't mention that subject ever again. というか、私がイラついている原因、本当にわからないの？ Honestly, I'm stumped. Did you reach the ceiling for a gacha you were playing? 実はそうなんだよね。3天井した結果、先月の稼ぎのほとんどが飛んでしまって。違う！ You followed it up perfectly, though. もう10日も恋人に放置されてるからだよ。 Alone. But we talk every day. We even kiss, too. それはそうだけど、私が言いたいのはそうじゃない。あれだけ散々愛し合ったのに、全くしてこないじゃん。もう私の体に飽きたの？やっぱロリはダメなのか。 Jinami's at home. I'm writing for AS, and I also have to study for my entrance exams. 理由になってない。私は欲求不満だ。 She kicks her legs against the sofa as if showing off how angry she is. Perhaps it's because I'm a boyfriend that I find her very cute right now. Just hold on for 2 more days. I can kick back and relax once I reach my monthly quota. 本当？ Of course. I want to spend time with you too, Yumemi. 私はやりたい。 You're way too direct. どっちかっていうと、イライラよりもムラムラの方が正しかったりする。 Too much information. 2日か。
そういえば What? その日からお姉ちゃんが先生たちと旅行に行くって言ってたよ。 Right, now that you mentioned it, she did say something about that. つまり私と二人っきりということだね。ふへへ。 Which means I'll be in charge of the food. そこなの？もうちょっと甘い展開になる夢を見ようよ。 Like you and me. うーん。 I'm sorry. Afterwards, I strived to meet my monthly quota. 2 days later. Okay, we're still safe. We're finally finished. Leaning back on the living room chair after finishing my monthly quota for the AS scenario and finishing all my homework. Feel at ease and knowing I can take it easy for a bit. I'm forgetting something. たった2日前の出来事なのに忘れてるってひどくない？ Yeah. Right, now I think about it, I made a promise with you, Yumemi. Wait, why are you in a swimsuit? 暑すぎるためです。ここ日当たりがいいからクーラーつけてても蒸し暑いんだよね。 I feel completely fine. That being said, I'm a bit on edge seeing my girlfriend in a swimsuit. My heightened arousal is likely due to being so busy lately that I have not even had time to release my pent-up libido. You don't want to play some video games right now? Like the one we played with Amahoshi the other time? 私今はそんな気分じゃない。 What do you want to do then? そんなの決まってるじゃん。 She sits on my lap after saying that. Yumemi? 私今ものすっごいムラムラしてるの。それこそお兄ちゃんとエッチすること以外考えられないぐらいには。 So as we begin to kiss, our tongues are entwining. Okay, let's fucking pull this up. And see Mr. Zaba showing my love. 私も準備万端だよ。避妊薬も飲んで。 Oh, she's on the pill. Okay, never mind. It's slightly less weird that they go for the raw. None of these are things I can い read つで out もお兄ちゃんを fucking 迎えられ loud. るように。 None of these are things I can read out loud. None of them. See you after the sex scene. She should be done, but she's still naked, so. Ugh, it felt great. 私 It も。 felt great too, Yumemi says. Let's take a break, shall we? うーん。 Yes, that'll be fine, but Yumemi says. You're going to しばら be く。 busy for a while, right, Oni-chan? Yumemi says. Well, I have a lot of things to do during summer vacation. じゃあ Then 今 okay. 日はお兄ちゃんの性 Huh? 妹の性欲を舐めたらいかんの。 None of that are, again, things I can say out loud. Never mind, they're not done yet, actually. Alright, they're done fucking. Those eyes さて。 lacked any and all life. 今日集めたのは素材の進捗について懸念点があるためだ。 Oh lord, the first thing that back is like, hey, I'm worried about the progress. September arrives and all the members of AS except for Kiriha are gathered at Innocent Arc. I'm curious what this meeting is about since I wasn't looped in beforehand. シナリオは綾瀬が抜けたものの、その分鏡がカバーしているから問題ない。原画はサブ原画の天星がスケジュール通りコンスタントに提出している。問題はメイン原画の方だ。 Main illustrator. Hold on, didn't you say there were no problems given that she was ahead of schedule early on? ああ、そうだ。2ヶ月前まではな。ゆめみん、どういうこと？何度も絵を描こうとしたんです。でもその度に頭にもやがかかってしまったみたいで、手癖で描こうとしても今までのクオリティで描くことができなくなってました。原因はわからないの？うん、全く。急に描けなくなっていろいろ試してみたんだけど。私やエリカも相談に乗っていたが、全く効果がなくてな。そこで近しいものにも意見が聞きたいと思ってさ。 Yeah, me, you could talk to me お too. 兄ちゃんはただでさえ忙しいのに、相談したら私にかかりっきりになっちゃうでしょ。だから先生たちに相談してたんだ。私も初耳です。
ゆめみん、そんなことになってたの。2ヶ月前って言うとトシキと付き合った時ぐらい？もしかして先輩と付き合ったことが原因で手につかなくなったとか？それは半分正解といったところだな。 What do you mean? なぎまゆめみの創作に対する事情はちなみからある程度聞いている。今まで現実の辛い部分から逃げ出すために絵を描いていた。これは間違いじゃないな。はい、それで間違いないです。そのことを前提として考えると、天星という友人ができて、鏡という恋人ができた。そして学園にも通っていて、順風満帆な青春を送っている。つまり現実からの逃避先が必要なくなってしまった。 So you're saying 絵を描く原動力が消滅したために描けなくなったということではないか？さすがにそのぐらいで描けなくなるってことは。しかしゆめみちゃんはかなりの感覚派だろ。ありえない話じゃない。そうかもしれないです。今までどう書いてきたのかわからなくなったみたいで。エレナ、スケジュールの方はあとどれくらい余裕がある？スケジュールを前倒ししてた分の貯金はほぼないから、あと1ヶ月でかなりスケジュールを圧迫することになると思う。それ以上は厳しいというわけね。1ヶ月か。それまでに復活してもらわないとだな。I still can't draw despite that. ゆいなちゃんにメイン原画も担当してもらうということになるかもしれない。今から描くんですか？絵柄の調整だったりイベント CG は全部一からでしょうし。その分スケジュールは伸ばすさ。もしもの時はやってくれないか？まあその時はやりますけど、でも私はやっぱりゆめみんに最後までやってほしいです。それは私もだよ。もちろん姫子もね。ああ。だが我々は現実的なことを考えなければならない。だからこそなぎまゆめみ、なんとかこちら側に戻ってきてくれ。 Yumi hesitates for a few seconds after hearing は that. い、頑張ります。 She voices bitters as if trying to force those words out of her mouth. On our way home from Innocent Ark, Yumi, Amahoshi, and I stopped by Lika to brainstorm a plan for the future. 実際のところあと1ヶ月で描けそうなの？正直描ける気がしてない。今まではさ、こんな絵が描きたいなって思ったら特に考えずに手を動かして描ける感じだった。でも今は手が止まっちゃってる。何をすれば描けるのか忘れちゃってる。今からメイン原画をゆいちゃんに譲るべきなんじゃないかなって。 Yumi, that's... ゆめみんは絵を描くことは好き？前はそうでもなかったかな。でも今は違うかも。こうして描けなくなってからいろんなことを考えたし、いろんなことを思い出した。描いた絵をネットにアップして褒められたこと、自分の力が必要だって言われたこと、何より可愛い女の子を描けた時の達成感。 Stop faffing around with this thing. But alas, ADHD. 全部嬉しいって思えて、私の中でかけがえのないものになってた。だから今は絵を描くことは好きだって言えるよ。そっか。それなら安心かな。ここで好きじゃないって言ったら絶対協力しないし怒っていたけど。あはは、手厳しい。でも私は好きなだけじゃ絵を描けない。それこそ先生が言ってたような現実逃避が原動力だったからこそ今までは描けた。だけど私は十分に現実が満たされてしまった。
そうなれば何か絵を描くための核を見つけないと。 Sensory people really are all or nothing. 私からするとゆめみんの言ってることは理解できるけど共感はできないな。 Anyways, if you learn to draw from scratch again, you might remember how to do it. Why don't we try to ask professors at the illustrator's apartment to help you relearn the basics? やってみるよ。But the god of creation is not that kind. It's less than 2 weeks until the extended deadline, Yumi still can't draw. There's no progress, notwithstanding whatever Hamoshi and the illustration teachers and I did to help. 私どうやって描いてたの？ Those straight lines that you could draw so easily are no longer straight. They're hella gay. Listen. The joke was right there. She can't maintain perspective of the face, head, and body in her illustrations. The design of the bodies and perspective against the background, all of them feel out of place. これが基本をおろそかにしてたツケか。 Don't worry, we still have time. I need to rush. 分かってはいるけど無力感がすごいよ。お兄ちゃんは絵を描けない私でも好きでいてくれる？ Of course, we're still you. そっか。それなら安心した。私さ、今だからわかるんだ。コンペの時、私が絵を描く理由がないからイラストレーターをやめようとしたら、お兄ちゃん言ってくれたよね。絵を描く理由がなくて辛いなら俺のために絵を描くのを続けてほしいって。私あの瞬間からお兄ちゃんのことを好きになってた。そしてお兄ちゃんへの思いから現実逃避をするために絵を描いてたんだって。 Yumemi. 恥ずかしいこと言っちゃったよ。てへへ。 Yes. I have a solution. Hey, yo, Yurina liked him as well. You stole him right from under her. Feel guilty and try to escape the guilt. とりあえず自分の過去絵を模写していきますか。 With that, she turns back to her tablet. What can I do for her right now? This is the only way I can support her. No, there has to be something more fundamental. Something only I can do. I'll just have to find it. Alternatively, escape the horny. Just, whenever you have to draw, just like, go on a fucking complete celibacy for like a month. And just draw to vent. Sensei, approach Ime after an afternoon homeroom finishes up. 何か用か？ Want to talk about Yumemi? わかった。ここではなんだし、場所を変えよ Are we just supposed to sit around and wait for Yumi to get drawing a bit? う。教師としてはそうだな。やれることといえば、メンタル部分をケアするのが良いだろう。お前や友人の天星などが支えてあげることによって、状況が改善する可能性がある。あとは本人の意思次第だな。Something doesn't add up there. Doesn't sound like something he would say. She'd just say something obvious. It's not a bad answer. Some feels like it. Could it be that? なんだ？ Since you said as a teacher, right? ああ、 So what do you think about it personally? それを聞いてどうする？ I think I might be able to find the root of the problem. Please tell me. そこまでして聞きたいか？ Yes, I am. よかろう。これは私個人というよりも、一人のクリエイターとしての意見だ。今すぐ、なぎまゆめみに別れを告げろ。What? What else does she mean? Break up with you and me. What does that have to do with her current state? She gives me a piercing smile in response to my confusion. She opens her mouth to explain. 現実逃避をすることによって絵を描くというのなら、現実逃避をさせる状況を作ればいい。
もちろん、やるなら徹底的にだ。決してお前の真意を悟られるな。トラウマになるレベルで、奴に別れを切り出してやれ。そうすれば、失恋のショックから逃げようと、なぎまゆめみは絵を描けるようになるだろう。Her idea is so batshit insane that I'm rendered speechless. Just who else is one in front of me? そもそもクリエイターというのは、何かを犠牲にしなければ、良い作品を生み出すことのできない生き物だ。人としての幸せと、クリエイターとしての成功。どちらも得られるのはごく一部の奴らだけ。人としての幸せを望むなら、クリエイターをやめるべきだし、クリエイターとしての成功を望むなら、人間をやめろ。お前の役目は、なぎまゆめみに人間をやめさせることだよ。Holy shit. The person I'd known so far, Hime Koushiki, was just pretending to be human. However, at her core, she's just a maniacal creator who's as sharp as a knife. Did you give up being human, Sensei? どうだろうな。私の意見は以上だ。決して無理強いはしない。あくまでも、決断するのはお前だ。鏡俊樹。I understand the logic behind the words. If I do what she says, Yumi will surely be revived as an artist. Would that really be the best thing for Yumi now? I wonder it would rip apart all that fun and love Yumi said she was starting to feel for drawing. I'm not gonna do what you suggest, Sensei. ほう You never do exactly as you say, there'll be a time when you won't be able to draw again. So instead of using escaping reality as motivation, we should try a different motivator. Want you maybe to find a positive reason to draw? なら、私に見せてくれ。人をやめずに、天才となり得る瞬間を。Why do we create? いきなり何ですか？ Suddenly blurt that out while having lunch with Yumi and Amahoshi one day. Those words involuntarily leave my body while thinking about my conversation with Hime-chan. 私、コンペの時にいろんな人に聞いてきたよ。アイサさんは世界に自分の生きた証を残したいから。Is she still gonna die? 月見坂先輩は自分以外の人間になりたいから。雪崎先輩は単純明快の好きだからだったかな。Let's read the pseudo through them. Speaking of which, why are you drawing Amahoshi? 私も気になる。ゆいちゃんには聞いたことがなかったから。私は先輩たちのような大層な理由じゃないですよ。それでも気になるから、ぜひ。そこまで言うなら、単純に人に褒められたいからですかね。What's that? 私の両親って昔から厳しい人で、小さい頃から褒めるってことをあまりしない人たちだったんです。私が優秀だったらよかったんですけど、スポーツも勉強も得意ってほどではなく平均ぐらいだったんです。だから褒められることが少なくて、そんな中絵の才能はほんのちょっとだけあったみたいで、よく友達に見せては上手だねとかプロになれるよとか言われてたんですよ。それが嬉しくて毎日毎日絵を描いていきました。 SNS を始めて絵を見てくれる人が多くなって、私の絵を褒めてくれる人がどんどん増えていった。いつの間にか絵を描くことが私のアイデンティティになってました。絵を描いてネットの海に流せばいろんな人が褒めてくれますから。 So that's your reason. てっきり
もっとストイックな感じの理由だと思ってた。二人とも私を買いかぶりすぎですよ。 VTuber をやっているのも自分への注目度を高めていろんな人に褒めてほしいだけですし、私承認欲求が強いだけなんですよ。He's just like, ah yes, absolution. You know what I mean? Only raw after I finished the drawing. So she was just off to the side like, what the fuck is he talking about? Jinami washes dishes, well, huh, man? I think that Jinami also drew in the past. Ask Jinami a question in relation to helping find Yurimi a way to draw again. Jinami, why did you start drawing? 私も気になるかも。お姉ちゃん、昔の話はあんまりしないから。そうね。なんで描き始めたのかしら。I don't even remember. 長くなるけど、いい？ Nah, no problem. 私、祖父が生きていた頃は、長期休みになると両親に連れられて、祖父は人物画をよく描いててね。幼い頃の私のリクエストに応えて、芸能人やアイドルなんかをよく描いてもらってた。その時に絵の描き方を教えてもらったことがきっかけだと思う。そこから本格的に絵の勉強を始めたの？絵を描くことは好きだったけど、本格的にプロを目指していたわけじゃないわ。時間がある時にノートの端に落書きを書くぐらいのものだった。So how did you end up enrolling in Sousaku Academy? 進路を決める時に将来のことを考えてね。このまま進学して大学へ行って就職して結婚して子供を産んで育てて、そんなありふれたごく普通の幸せを感じられる人生のレールを歩いていいのかなって。今でもなんでそう思ったのかわからないけど、そのレールに乗るのが嫌だったの。それでどうしようかって迷ってたら、テレビで彩花学園の CM を見かけた。プロになりたいとかではなかったわ。ただクリエイターを目指す人たちと過ごす学園生活は面白そうだなって思ったの。もちろん両親には反対された。プロになる気もないのにそんな学園に行くなんてって正論だった。私も諦めようかと思ってた。でも祖父だけは応援してくれた。入学金も学費も自分が出すって言ってくれてね。祖父の鶴の一声によって私は彩花学園に入学することができたの。Illustrator? She's the illustrator. そこで姫子、エリカ、メイといった友人たちができた。彼女たちに引っ張られるように自分もクリエイターになるために必死に追いすがろうと努力した。あの時が人生で一番充実していたかもしれないわ。焦燥感が消え、充足感が体を満たしていたから。でもやっぱり時間はすぐに現実を突きつけてきた。姫子たちと制作した名残雪ヒーローズは爆発的とはいかないにしろ、スマッシュヒットは飛ばした。そのおかげで商業からも私に依頼が来るようになった。大学卒業を控え、このまま順調にプロのイラストレーターにと気楽に考えられる性格だったらよかったと思う。果たして自分はイラストレーターとして人生を生きていけるのか。その思いが常に自分の中で渦巻いていた。あれだけレールに乗ることを拒否してここまで来たのにね。レールから外れた道を行くことに恐怖を覚えてしまう自分自身に呆れたわ。
そう思ったのは姫子の存在が大きかった。彼女は私たち4人のうち最もクリエイターとして尖っていて、クリエイターでしか生きられない人間だったから、創作のためなら何を犠牲にしてもいい、そんな狂気を抱えていたから、私にはそこまでの覚悟はなかったの。そんな折、祖父が亡くなって経営していたなぎま書店を閉めようという話になった。でも私は生前から祖父がこの書店を継いでほしいと周囲に漏らしていたことを知っていたの。だから私が継ぐためにイラストレーターとしてのなぎまちなみに終わりを告げたの。というのは言い訳かもしれないわね。書店の経営もしながら時間を見つけてイラストを描くことはできる。でも私はイラストレーターとして生きることを諦めた。私は才能も努力も覚悟も足りないって感じて、姫子までは届かない。私も逃げたんだよ、クリエイターとして生きる道から。Oh, okay. Everything makes sense now. So that's what she and me never blamed you and me for trying to escape reality. She was trying to reaffirm her past she abandoned. 私はね、ゆめみが無理に絵を描かなくてもいいと思ってる。まだ人生は始まったばかり。これからいろんな未来があなたを待ってる。だからゆっくり探していい。私がついているから。お姉ちゃん。これは姉としての意見。かつてクリエイターだった者としての意見は、その才能を朽ち果てさせないでほしい。ゆめみなら私と違ってクリエイターとしても生きることができると思うから。うん。ありがとう、お姉ちゃん。私もいっぱい考えてみるから。The next day, Himoko is just like vibing at school. Suddenly, the MC kicks the door down. Fuck your confirmation bias! He just leaves again. He just sits there like, what the fuck? He just leaves without elaborating. ゆいちゃんはさ、ずっとイラストレーターとして生きていくつもり？さあ、どうだろう。わかんない。でも、そうでありたいと思ってるよ。不安はないの？そりゃ不安はいっぱいあるよ。体力的に何歳まで描けるだろうかとか、感性は鈍らないようできるかどうかとか、考えたらキリがないもん。でも、私は絵を描くことが好きだから。だから描いて描いて、燃え尽きるまで私は描き続けるよ。やっぱり、ゆいちゃんはすごいよ。お兄ちゃんたちと同じ、本物のクリエイターだ。もう、そんなこと言ってると、AS を私と先輩のゲームにしちゃうけどそうなったら大変だ。私も、ゆいちゃんみたいになりたかったな。としきくん、ちょっとゆめみのことを呼んできてくれない？ Okay, I'll go to her room. What's wrong? People may come in without having us call her. She can't draw right now, so she's not focusing on work. Yumi, are you in there? Knock on her door, but there's no reply. She's asleep, huh? Tell you open the door. You're not here. Hey, the door isn't locked. What's going on here? I forgot that Monaka exists. Monaka seems sluggish today. See a note when I approach a desk. Get closer to see what it says. If you're not tripped for a while, don't look for me. Please take care of Monaka. Yumemi? としき、 How'd it go, senpai? ダメ。この付近で見かけた人はいないって。
See, Yumemi-Route, she searched for her inside Georgia, but they couldn't find her. Kitty also wanted to have a look for her, but she was in the middle of a recording, so she apologized for that. としきくん。 Yumemi, did you find any clues? ゆめみの部屋を探したけど、携帯と財布だけがなくなってたわ。If that's the case, there's a chance she's gone very far. After all, Yumemi is an active and professional illustrator. She's probably making a lot of money with all her jobs. She doesn't have a passport, but she should have money to live anywhere within the country. さすがに私では見当がつかない。 Honestly, same here. Jimmy, you don't have any idea where Yumemi could have gone? そうね。ゆめみの性格を考えると、一度も行ってない場所に行くとは思えないけど。But we only look for her in places she would normally hang out. そうなると、そろそろ警察に連絡するしか。 No, wait a minute. 何か心当たりがあるの？ Yeah, there's a place we haven't looked in yet. Maybe she's over there. Pull out my phone and call a particular person. If I'm right, Yumemi is probably... なるほど。それでトシ君がお姫様を迎えに行くところなんだね。 Hear that nostalgic laugh on the other side of the phone after I explain everything to Ice. 愛されてるね、ゆめみちゃん。 Don't make fun of me, I'm serious. 私はね、ゆめみちゃんは普通の幸せを求めてもいいと思うんだ。だって、スタートラインは私たちと違う。クリエイターを目指したわけじゃない。結果的に創作者になってしまっただけ。そんな彼女に、君はどんな言葉をかけるの？ I don't laugh. いや、トシ君らしい言葉だなって。中途半端な慰めの言葉よりも、そっちの方がいいと思う。そんなトシ君の言葉だからこそ、私は飛び立てた。AS を託すことができた。だから大丈夫。君の言葉は、きっとゆめみちゃんに届くよ。私って逃げてばかりの人生だな。でもこれでもう逃げなくてよくなるのかな。普通の女の子に戻れるのかな。きっとこれでいいんだよね。部屋に戻ろう。Finally found you! お兄ちゃん、 Your day trip is over, let's go home! どうしてここにいるって分かったのさ。 Jinemi told us that you would never go to places you haven't been to before, and we already looked in every place you went. But the only place we haven't looked was here. I spoke with Kitty how to check if you were here, そした and... らビンゴだったってことか。 Yep. 私を連れ戻しに来ただけなの？ I came to apologize more than anything else. 私に？何を？ Right, remember that you asked me something when you stopped drawing? Would you still like me if I can't keep drawing? Back then I said I would still like you, but I wasn't being honest. I like the Yumemi who draws. それって絵を描いてない私には価値がないってこと？ I wouldn't say that, but your charm would be cut in half. Because the Yumemi I like is the Yumemi who loves to draw. The girl in front of me lost that spark. She's not a creator anymore, she's just another girl. And then Yumemi is just another girl. I don't like her. 本当にお兄ちゃんはすごいよ。 You need to draw to escape. Escape this, then! Escape the ever-looming threat of a life without affection! クリエイターじゃない私に価値がないってかなり最低なこと言ってるって自覚ある？ Of course, I'm quite the horrible guy, right? うん。それはもう最悪レベルで。でも、今の私にとっては満点の答えだよ。絵を描かないと恋人としても魅力がないって言われたら、やるしかないよね。お兄ちゃんには一生そばにいてほしいから。私は一生絵を描き続けられるよ。やっと
私の絵を描く本当の理由が見つかった。Year ends and another begins. It's now the end of January. 大丈夫かな、大丈夫かな。 You already checked 100 times already. Besides, Erika and Hime gave you their approval. They said you don't have to worry. でもさ。 You and I are waiting for a certain website to update. This update would contain the fruits of our labor. Look, it's already 6 o'clock. うわ、見たいようで見たくない。 Oh. There's also good CG though. The EAS website is finally officially published. The key visual that Yumemi drew fills the entire screen with our pen names proudly displayed in the middle. The reactions seem positive on Twit. A lot of people are already talking about the game and looking forward to the release date. 私とお兄ちゃんの作品、なんだか感慨深いね。 I mean, so much has happened. Yumemi sprung back to life after our conversation back then. He drew again at the same speed as before, making a mad dash to the finish line. Nevertheless, she regressed back to how she was before, submitting everything right before the deadline. Except for her work for AS. This is just the beginning. From now on, we'll be together forever as creators and as lovers. We're gonna do so much together, right? もちろん、ゆいちゃんに寝取られないようにしないといけないし。 The editor from before invited me to write a light novel. Amahoshi's part of the train. それならこのゴールデンロードが代わりに受けますって伝えておいて。 I'm sure punches will be thrown if Amahoshi catches wind of that. だとしても、お兄ちゃんを渡したくないから。私がクリエイターでいられるのは、お兄ちゃんがいるからだもん。 You're gonna have to surpass Amahoshi in skill, otherwise you're not gonna convince the editor. もちろん、ゆいちゃんにもだし、誰にも負けないようになる。お兄ちゃんにとって、一番のイラストレーターになるために。 Oh, real ending credits, not the fake ones that we've seen until now. I'm going to pull this up in case any of the censor in need of censoring CG pop up in here. It's background. I accidentally skipped it. 大学生活、どう？ I have way more free time now. いいなぁ。私も早く卒業して大学に行きたいよ。もちろん、お兄ちゃんについていきますけど。 Grades are... Right now to think about it, you have good grades. ただの引きこもりではなく、勉強のできる引きこもりだったからね。 By the way, don't forget to promote our new work on your Twit this time, okay? そんなこと編集からメールで言われてたような。 I knew it. After AS released, I talked to the publisher who helped me before. I proposed the work using Yumemi's illustrations. Oh, he accepted without hesitation. I then sent him an outline with several planning meetings following that. But that's a story for another time. でも、AS の評判も良かったし、私が宣伝しなくても売れるって。 Maybe, but you never know. There have been cases of famous writers and illustrators writing novels together, but the first volume flopping and getting axed after. じゃあ、その宣伝する文章はお兄ちゃんが書いてよ。私、あれ苦手なんだよね。 Okay, let me think about it. やったー！お兄ちゃん大好き！ AS has received incredible reviews since its launch. It's still selling well even now. Baker keeps telling me that I've had to make a lot of reprints. ねえ、お兄ちゃんはこれからも書き続けるの？ Yes, that's what I promised I saw, and right now I can't think of any other path. そっか。それなら私も
きでいられそう。Huh? だって私が好きなのもクリエイターであるお兄ちゃんだから。ごく普通の優しい以外取り柄のない主人公なんて私は求めてないからね。 Reality's harsh. But your words are already motivating me. でしょ。それぞれが頑張ることでもっとお互いを好きになっていけるっていい関係だよね。 I think some people would say this is a toxic relationship. クリエイターにとって大切なのは外部のノイズをシャットアウトすることなので問題なし。You're right. なんで嬉しそうなの？ Because we're finally in the same position. よくわからないけどお兄ちゃんが笑っているからいっか。 She may not see it right now, but at some point she'll notice it. And I'll help and guide her when that time comes. I'll help her break free from all her troubles, worries, and struggles. 大好きだよお兄ちゃん。 I'm looking for a protagonist who has none of that merits besides being ordinary and kind. Yumemi chapter part 2 end. 創作彼女の恋愛公式。 And I have access to the extra menu now! I don't have to bother taking screenshots in the middle of the video! Anyways, I hope you guys enjoyed this one, and see you next time. Bye-bye.